Welcome to this special Sabbath rock and roll edition with yours truly, Rainbow Dragon Independent. Aspie artist, activist, philosopher, and independent. Geopolitical analyst and theorist. Geopolitics is my kingdom, my domain, that is my main. Aspie obsessive interest parallel to sports and fitness, and of course civilizational studies and rock and roll because I'm an artist for the butchers, bakers, nurses, doctors on the LOV for our firefighters. LOV for our firefighters, nurses, doctors, construction workers, building Hydro-Quebec workers from the past, present, and future. For all the public workers, changing the aqueducts and those three services, cleaning the streets across the collective North American civilizational complex. Gotta begin commence with gratitude, although financially stressed today. My only stress today now is financial. My only stress is financial, economic, but I'm grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills, got food and coffee. Matter of fact, I got me some brown sugar. Thank you to the farmers that smell good. If I make a million and a billion and a trillion, gonna give half that 50% to my anonymous friend. If I make a million, a billion, a trillion, gonna give half of that 50% to my anonymous friend. If I make a billion, a trillion, a million, gonna give half that 50% to my anonymous friend. Cause she was my friend. Not because of the money, cause I never had any. Not because of the money, cause I never had any. Not because of the money. But because I never had any money to buy, sell yours truly. Please give to charity if you can and support this independent, financially struggling independent ass people, retrograde amnesia, who survived COVID and celebrating today. 7 years since I crossed Canada coast to coast, and that event in my life made me come out of being depressed and suicidal. 2017, on the 6th of August, embarked on a 3.5 journey with the bus from Montreal to Vancouver, BC, 7 years ago. From Montreal to BC on the bus. 3.5 days it took to reach Vancouver by bus, thousands of kilometers and miles, of course, Montreal to Vancouver, and then came back and in September went Halifax, Nova Scotia by train. It was 25 hours and 44 minutes by train in September 2017 when I came back from BC from the West Coast on that Pacific, because we got the Pacific and the Atlantic, and yours truly came back, my anonymous friend, and then on September went on to go to Halifax, Nova Scotia. 25 hours and 44 minutes. It took the train ride from Montreal to Halifax. 25 hours and 44 minutes. It took from Montreal to Halifax. 25 hours and 44 minutes. So almost 26 hours. 25 hours, 44 minutes because it's written on the tickets. So in 3.5 days because I got the tickets, the proof there. So I'm auctioning the tickets. A few million to give half 50% to my anonymous friend, encouraging all to work out, train, exercise. I'm grateful, thankful. My only stress today now is financial, economic, but I'm open for business, independent artist, athlete, activist, encouraging all to work out, train, exercise, and gratitude. Being grateful and thankful is great for mental health. And a few years ago I moved here in this underground room house and temple, the Dragon's Lair. Better than where I used to live. I only remember it was moldy and left a moldy place. And 7 years ago when I crossed Canada, that was the main event which I conquered depression and being suicidal. I was depressed and suicidal, and crossing Canada coast to coast was an event which completely transformed my life, and I saw how many things to see, to do here across the collective North American civilizational complex, because this Quebecer Canadian, I was also born in the USA 3 times. I'm a mystic, so I believe in reincarnations. And of course I was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, and I served in the United States military, twice in different wars in the United States Army. So calling all to support the dream, my dream for the collective North American civilizational complex, NORAD, NATO, NORAD across North American complex, collective civilizational complex. The public-private partnership, when I say support my dream is fundamentally a call for a PPP, that is a public-private partnership across the collective North American civilization, and extending it, of course, to NATO, North Atlantic, to the organization member countries, and yours truly for our troops. LOV to the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, those now making some cheeseburgers, some preparing some food, those cleaning their streets across North America, of course, keeping our streets clean, and of course the butchers, the bakers, the nurses, the daycare workers, changing some of those diapers. I always meditate as the people's philosopher and artist. I always meditate of everything that's transpiring across North America. The truckers, the butchers, the bakers, Hydro-Quebec workers of the past, those present now, maintain the systems. And of course we got big cleaning in Montreal. Go clean, removal, go after that big rainy day. Yesterday was a big rainy day, so I'm gonna say my gratitude again, and we're gonna discuss some, of course, events, what's happening, of course, geopolitics,
geopolitics, geopolitically, because geopolitics is my realm, my kingdom, my domain, of course, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist. Financially struggling, but grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid. And if I make a million, a trillion, a billion, I'm gonna give 50% to my anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Anonymous, yours truly, right here from the Dragon's Lair, encouraging all to work out, train, exercise, which I'm probably gonna do later on. And I'm gonna put some coffee. I'm gonna sing some rock and roll. I ain't got Celine Dion's phone number, but I hope she gets well so that we can do a show together. And I can dance and I can sing in that French and English, that bilingual on the sling. On the mountain for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, those aqueducts being changed by those public workers. Public workers so that we drink that good water, water, water. We got that river, got that mountain, got the skyscrapers and the satellites. Got the rock and roll up in the dams, up in Hydro-Quebec, you know we plains. We got some honey, where the bees at, gotta be some honey. Freestyle rock and roll, 24/7 rock and roll, geopolitics, fitness, that's all what's happening with me. And you know, I have Asperger's, so I repeat things twice, 3 times. And once again, Asperger's, being an Aspie, is not a mental illness. It is a neurological, mental, developmental, neurodivergent, psychic and mental conditions. And I got symptoms and predispositions to use too much verbose, academic, intellectual language, which can be annoying sometimes in conversation. And you know, I've been, in the past 3.5 years, I've been learning to manage my symptoms and not be overly verbose or overly, of course, intellectual about certain things which can be explained simple. How about some simple, give me some push-ups and with consent. Hug like you never hugged before with consent. Hug like you never hugged before with consent. Hug like you never hugged before is the message. Of course, rock and roll, gonna put some of that good honey, not honey, but brown sugar. Thank you for the donation. Food security starts with the farmers, food producers, truckers, love you, firefighters, LOV. It's not all about fighting. Sometimes you gotta get that LOV. It's not all about fighting. Sometimes you gotta get that LOV. It's not all about fighting. You gotta get that 50-50. Strength, power, force has to be counterbalanced, my brothers and sisters. Has to be balanced. We cannot base everything on strength and force. You know, we have to a multiplicity of complex, divergent, of course, and different energies and forces, and of course capabilities and abilities which constitute the collective North American civilizational complex. Coast to coast, ocean to ocean. Gonna put a little bit of this sugar now in my, for the first time. I got it a few days ago, and I'm grateful, thankful to have it, and I'm grateful, thankful for the cup of coffee and for this place here. I always say, if I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. You know, I say that whatever happened because of retrograde amnesia. You know, I black out of memories. I remember moving and starting my fitness journey 7 years ago. My fitness journey always begins, commences today, as celebrating 7 years since I crossed Canada. Calling for the next 7 years ASAP today, from today to September. ASAP for the Dragan Public-Private Partnership. Call to the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom for the September coming 7 years, of course. For a Public-Private Partnership, a collective to open some more mountains, like Cheyenne Mountain, the NORAD complex, of course, the military alliance from the 1958. As I'm, of course, a geopolitical analyst and theorist, and of course an independent military, defense only, non-interventionist mostly, depending on case by case, but I adopt a more strategic defense position in this, concording with my, of course, analysis, which I done in 2019. So we're gonna put a little bit of brown sugar. Actually, it's Saturday, so we're gonna put a little bit of more block of that brown sugar, and gonna make it very sugary. I like my sugar, like my sweets, and you know, gonna get that inside and put it away, and make sure that it's double bagged, because you know there's ants, and make sure you seal it well. You know, you gotta be sealing it well and sealing it in a double bag. You know, because of course there's ants or whatever the case may be, which creepy crawlers, creepy creatures, which of course are attracted to sugary things, and gotta be that protection, double layer, even a third layer. Maybe I'm gonna put it in a third layer. Here we go. Maybe put it in a third layer, a third bag. That would be the safest. 3 bags, you know, to put it in. And there we go. Now we got triple bags. So got some more sugar blocks. Thank you for the sugar cane. It's sugar cane, really. That's what it is. Gonna just stir it up a little bit in the cup of coffee, and we're gonna rock and roll a little bit, not too much, because I want to get some exercises before another rain comes. And tomorrow's Pride Parade here in Montreal, so I'm gonna be trying to get some bed early to get there to the Pride Parade, and go try to get this after to the mountain, to the salutations, maybe early for the mountain, first in the morning if I gotta get some rest, and then come back to take a bath, because I wish I could afford a massage therapy session, but you know what, the firefighters
LOV to the firefighters, LOV to the truckers, LOV to the nurses, and of course the farmers. They deserve and they earn it more than yours truly, independent philosopher, artist, people's artist, athlete, and those in the warehouses, those on the trains, now in the public works, on the buses. Got to send them some LOV, because it's not all about me. I got to get that altruistic and be 50-50 for myself and for the other, for the individual and the collective. And I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. My centrism is tied hand in hand with my intellectual academic philosophies and the trinity of theories, which is known as the CIT citizen integration theory, the democratic fusion theory, and the debt fusion theory. The fourth dimension to be implemented, the aforementioned trinity, CIT citizen integration theory, democratic fusion theory, and the debt fusion theory, the DRT, which I believe now it's of utmost importance that we implemented for the creation of a common currency between Canada, US, Mexico, and what I call the collective North American civilizational complex for the creation of the UE. UE stands for U, Universal E Exchange Unit. U dot Universal E Exchange Unit, the UE. Universal U dot E Exchange Unit. I'm calling him my astrological brother Bill Gates. I never had problems with Microsoft, I'm a fan, and in a parallel life, I'm a super Aspie. I also have Asperger's in that parallel life, and everything that I do is science, technology, supercomputers, satellites, microchips, supercomputers, microchips, satellites in that parallel life. Everything I do, I'm built this constellation of satellites, supercomputers, and ICBM rockets for defense of maybe public alliance in NATO. And in this life, I'm a geopolitical analyst and theorist, an artist, an athlete, and a philosopher who doesn't know it all. I got so many questions I don't know, and everything that I know, that I survived COVID, and 7 years ago I crossed Canada coast to coast, and that made me conquer being depressed and suicidal. And I moved here really with nothing. I don't even remember what I had really. I don't think I still have anything of what I had when I came here, except for maybe books, but I think even most of the books I bought them with my Papa Crowley. Father Crowley buried me at 3rd of Me, New Jersey, up in Hampton with that. Father Crowley, Papa Crowley, Alistair that. Greatest living ever poet, greatest ever living poet, my Papa Crowley, greatest ever living poet, Papa Crowley, buried me at 3rd of Me, New Jersey, rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, for that North Americans Unite is the call. Let me see you boogie in the streets, safe and safely and secure. Give me some hugging on those hips, I ain't got no money for the studio, but I shake it rock and roll. With that rap, farmers and the butchers and the truckers. Gotta get some LOV for those farmers and the truckers and the butchers and the bakers. Gotta give me one push up for the bricks. And I want to build three. I want to build three here in North America. Three the temple of the forgotten goddess. If I want to build something, of course, when I lay the foundation, I also put something on the table more than philosophy and blah blah blah. Aspies, where a lot of Asperger's people like myself, Aspies, are told that we lack compassion, but it's not that. It's not that we lack empathy and compassion. It's that we show our compassion and empathy by offering things of a practical nature. I give you an example. If somebody would be a friend of an Asperger's. Asperger's usually don't have a lot of friends until you manage the symptoms, and then the friends understand what Asperger's is, that we are obsessed about certain interests, and we tend to discuss those interests nonstop, and we got to be told to, can you quiet a bit and XYZ, or keep a distance, whatever the case may be, and to be more direct with Aspies. And we acknowledge, but we have compassion and empathy. It's just that we show it by more practical, by offering something. For example, you would be my friends, and I do only friends with benefits only now, because during the past 7 years I lost 99% of the friends, only kept a few. 99% of the friends in the past 7 years I lost 99% of the friends, I kept only a few in the past 99% of the friends in the past 7 years. But making friends with benefits only. Pledge your allegiance, legions, thou art family. The collective, North American civilizational complex, the collective, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, yours truly, Adrian Hanna, Dragon rebirthing, survive COVID. Encouraging all to work out, train, exercise, and I always LOV when I go out, step out of my dragon's lair. I always love to see people hugging, holding hands, and showing public signs of affection. That gives me some HOP, because it's not all about fighting. It's not all about fighting. Sometimes you gotta get that LOV. It's not all about fighting. It's not all about fighting. Somebody making that good loving now across Quebec, Canada, North America, and that's also worth fighting for, defending for here coast to coast. Youth, love, LOV, somebody making love, dancing, and having joyous, going safely to concerts, going safely to the disco, going safely, and always be mindful, the truckers, the butchers, the bakers, that civilization is a privilege, and all the work done in the 20th century to build the pipes and everything, the infrastructure which we have, the construction workers, rock and roll for them 24/7,
24/7. The ambulance drivers, the firefighters, LOV. We got to be mindful of that. And every time I go to the mountain, my second home, I always am immersed with my head, everything that's happening, the activities that are happening across the collective North American civilization, from of course the supercomputers, and of course to the farmers, the butchers on the ground, and those delivering, and the warehouse drivers, and those who clean and disinfect for the microbes and bacteria and germs to be wiped off from of course the plates and whatever we have of course in the supermarkets and XYZ. And we got to be mindful because COVID is back, and I'm triple vaccinated of course, and I'm a bit, maybe because of Asperger's, I'm a bit weird about germs, microbes, and bacteria. And yes, I get dirty. I can get that filthy, but I get back clean, royally, regal, lofty. I get dirty, I get filthy, but I get back clean, royal, regal, lofty. I get dirty, I get filthy, but I get royal, regal, lofty. No need to spy on me, Secret Service, Police of China, Russia, studies are gone. I'm Rainbow Dragon, I LOV my BDSM switch. And besides financial stress, I'm well off. I'm grateful, thankful here. I left a smaller place where I used to live. It was very small and moldy, and that's what it is. And get it for that XYZ, and get it for that doing. Of course, the gratitude is very good for mental health and equilibrium. Gratitude, to be grateful for this cup of coffee, to do a meditation, because of course it involves so many labor and people across the chains, of course, which we have. The coffee, I don't know its origin. Maybe it could be Brazil, Colombia, Cuba. It could be Africa. Uganda also produces, Vietnam produces coffee, so it could be from either of the continents of the Americas, of Africa, or of Asia, right? Because also producing coffee, and of course Vietnam became, in the past years, in the last 12 years, Vietnam rose from 44th place, the 44th place, to being the second producer of coffee in the world in just 12 years. They dedicated a lot of their land, agricultural land, to the production of coffee beans. Vietnam now produces, I believe it's still the second. A few years ago during COVID it was second, but it might be third, but it's still in the top five for sure. So it could be either or for the coffee or provenance. And of course the ships, which we have, the ships and the warehouse workers, we got to be grateful, on those steel toes, how they manage to do all the management, and of course all the procurement and the financial in between. Sometimes you have to break it down to more simple gratitude, and oversimplification sometimes, or keep it simple sometimes, as much as we have a complex systems and systems and systems. I'm gonna sip on this coffee and rock and roll a little bit. Mm. Oh yeah. Coffee with that rock and roll. I gotta get it for Team Canada. Go proud of Team Canada, 11th place. I say if we're top 11th, I'm gonna be super happy, super content, joyous, joyous, joyous. So we are 11th. We're 11. We're 11. Want some gold? Congratulations, Summer McIntosh, LOV, Summer McIntosh. Big loving, big rainbow dragon hugs to Summer McIntosh, the first Canadian to win 3 gold medals ever in the Olympics since 1904. Modern Olympics since 1904. About 1904, the modern Olympics. Of course, Canada, the first time that somebody has won 3 gold medals. Summer McIntosh, and wow! Bravo, bravo to our athletes, LOV. Come meet me at the mountain. Gonna give you some big hugs if you want hugs, because I love to HUG. I love to hug, and I offer a lot of hugs. And whoever wants hugs, whatever you want, just ask. If you're a friend would benefit, pledge your allegiance, if I can give anything. Money I don't have, but I got hugs, I got tickles, I got kisses by the trillions from the goddess, and I want to build 3. The Forgotten Goddess Temple. I want to build a goddess temple, GODDSS, like a universal mother nature who dances with a brother son type of non-sectarian temple. Non-sectarian goddess dedicated, though. Goddess. I do say goddess, GODDSS. Non-sectarian, but of course, because the goddess has millions and billions of names, and some people say Artemis, Isis, or Hathor, or whatever name you say of the goddess, but the divine feminine. I want to build a goddess temple, GODDSS, and the House of the Dragon, red, scarlet, crimson, pyramid, 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 simple, austere, severe, 3 rooms, a bathroom, and gymnasium. My God, on the mountain, on the mountain, I got 2 places where they can be face to face. The pyramid, House of the Dragon, with the Forgotten Goddess Temple, the Goddess GODDSS Temple, and a third, the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, blah 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 blah. But I offer something on the table: kisses, hugs, some massages to the construction workers, because they build it. So we gotta salute
you know, on the cranes. I am a fan of cranes. Something that I'm a little bit obsessed about are cranes. You know, I always want to learn more about cranes, where they were produced, what are their capabilities of lifting, how tall they are, what are they comprised of, and all the mechanics and the inner dimensions of building a crane, the cranes. And crane operators, LOV, crane operators. I gotta salute the crane operators, man. Crane operator! I gotta get me some of that rainbow rock and roll for you. Hey, he's a crane operator. Hey, he's a crane operator. I gotta give me some of that rainbow rock and roll for hey crane operators, man. Got LOV. It's not all about the money. I mean, I don't know. You tell me if you're a crane operator, how much you make 45,000, 50,000, and you know, all who make less. I always march every year for years and years and years, and just go over to the mountain. Takes me miles, 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 and that's my second home, Mount Royal, Mount Royal. Please do not pollute if you go there. If you go there, you might see me. I go often in the deep forest, in the deep, thick forest, and roundabout. It's rare that you see me on the main roads, but you might see me on the main roads, and sometimes like 10%. 93% of the time I'm deep in the forest, but I might be at the close to the chalet, the chalet to watch the city. Hawk Island, Montreal, Hawk Island, Montreal, Montreal, aka HAWK, 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 Hawk. We got those hawks, you know, that's my totem bird, TOTEM, totem bird, hawks. And I like with snakes as well, snakes as well. Of course, snakes are okay as well. And some people like their dogs, whatever the case may be, canines. And get that, you know, whatever totem bird is for you. Mine is the HAWK, you know, and I get a little bit of snakes as well, scorpions as well. You know, I love scorpions and snakes and creeping things, and I love, of course, flora, fauna. I go there. Please do not pollute at the Mount Royal, and you know, I spend most of the time is gonna be in the forests with the wilderness and with the flora, the hawks, because there's hawks atop Mount Royal, part of the three peak mountain system. Mount Royal proper, Ultramount, Westmount is a three peak mountain at the heart of the metropolis city, Montreal, aka Hawk Island, 2.5 million people, second most populated city in Canada, top 10 in North America, eight, I believe, eight North America most populated, and we got Mount Royal there, and of course the Belvedere, the chalet, you know, which of course atop the Belvedere is there. You can see the city, and of course you got to get it atop as we go up and ascend down the mountain. You can see the greatest view on the planet. You can see all the way to the United States. I mean, you see the big cities, big mountains, Saint Bruno, Saint Hilaire, and of course here in Quebec, learn some French with us. You know, we gonna build more dams together. We got a lot of work, infrastructure work, and myself included. It's always a work in progress, you know. And we're gonna play that defense. We gotta learn to play more defense, coast to coast, ocean to ocean. North Americans unite, the collective pledge your allegiance, legions. And I am for world peace and international, universal hearted. But first and foremost, fundamentally, I'm a Quebecer, Canadian, North American philosopher. You know, philosopher, and geopolitical analyst and theorist who has predicted back in 2019 an international conflagration and what's unfolding now across the world. I predicted it back in 2019, back in 2019. I predicted an international conflagration back in 2019 based on an in-depth analysis of course of geopolitical trends. Mostly on the common denominator of my analysis was that there were too many and grave and potential disastrous to cause a third world war. Unresolved 20th century geopolitical political matters and conflicts, of which can be said to be the Russia-Ukraine. Because Russia and Ukraine for many years were part of one political entity, the USSR, and the Cold War lasted 44 years and 9 months, from 1947 to 1991, March 1947 till December 1991. So almost 45 years, almost 45 years. The Cold War lasted a long time with different proxy wars, and Ukraine, Moldova as well, was part of the Union of Socialist Soviet Republics. And that could be stated that's a conflict now due to that unresolved 20th century conflict and issue. Just like the Taiwan-China issue is a 20th century unresolved issue in many ways. And the Israel-Palestine, Israel-Hamas, Israel-Middle East, right? It's also a conflict. I proposed for many, many years, blah, 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 blah. I invite all the world leaders on the mountain and all the corporate leaders and the business leaders, blah, blah, blah. My Scorpio brother Bill Gates first. My anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, because I never had any. If I make a million, gonna
give 50% half, and all willingly loving, blah 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 blah, all willingly loving, blah 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 blah. And I'm grateful, I have this underground Dragon's Lair, and I'm auctioning 93% of everything I own here. 93% except for a few items which were gifted by my anonymous friend recently, and except for the lion bag, the lion bag, Lion. I got a lion bag and rainbow socks. Well, I'm still waiting for the first dance. Maybe tomorrow's gonna be the first dance in those rainbow socks, and then I'm gonna auction them because it's for pride. I'm gonna show them now. I'm gonna show off a little bit. These were the greatest socks I ever had. Greatest socks I ever had. Gifted by an anonymous friend. Greatest socks I ever had. Gifted by an anonymous friend. Greatest socks ever had. So after I dance tomorrow on Pride, I'm gonna wear them for Pride tomorrow. So auctioning them for 93 million. Gonna give half 50% to my anonymous friend after the dance tomorrow. So if you want those blah 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 blah, if you want blah 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 blah, if you want those socks, maybe I'll sell them. If you really are struggling financially, don't have that much money, maybe $156, $156. I'm gonna give half 50% to my anonymous friend. But North America shipping only. North America shipping only. PayPal business. PayPal business. PayPal business. North America shipping only. And this I have. It was donated. This is from the 1976 Montreal Olympics. The booklet, so it's the guide. Games of the 21st Olympiad Montreal 1976. Official guide, a watcher's companion. In French and English, see? Look, wrestling, and you can mark who is winning there. Montreal, first place, second place, third place. So it's not marked. So it's not even used because you're supposed to have marked. And here you can see some, wow, what it was that? That was from the 1976, was ads. You see the ads there? It's for different ads for, what is it? Oh, I thought it was juice, but it's not really juice. I don't even know what that is. Cheers, Santé. Oh, and see? Ads for flour. So you still have that. First Olympic race, and it's not that good condition, but you got some good there. So see, Greco-Roman style, Greco-Roman. Wrestling. So Greco-Roman, 48 kilos, and all the categories 48 kilos, whatever kilos. So it's in good intact. So I'm auctioning this, make an offer, starting maybe at 333. So auction. So I'm auctioning 93%. Everything that I see, the flag, my hats, my everything that I'm wearing. Gotta pay my $10,500 debt, and applied for several positions, and I had few employments. In the past 7 years, I had something I really loved, and especially during COVID, I really loved working with the elderly, and but Asperger's, a lot of Aspies, we encounter the difficulties of maintaining long-term employment until we get settled, and of course settled in our expertise, our areas of niche, which my kingdom, my domain is geopolitics, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted in a general manner, not in an overall detail with every detail and aspect of every detail of what's transpired since, but since in 2019, before COVID in October, I predicted an international conflagration in a general overall manner, not detail with every little detail, but in a general manner. And mainly the common denominator was that my analysis, that I predicted that due to the fact that there's unresolved conflicts of the 20th century, that is going to be a potential for a coming international conflagration, parallel, aka, in other words, a World War III. So, because here, in North America, we still have a lot of work to do, but we made what I call, as a philosopher, the great linguistic compromise of the French language. And sometimes we rub, we push, we give, we take, but we're 10 million Quebecers. Celine Dion, famous. I encourage all to listen to some Celine Dion, French and English. And in my Dragon's Lair for the past more than 7 years, it's been French, English, Spanish, French, English, Spanish, French, English, Spanish, French, English, and Spanish. For the past 7 years, it's been French, English, and Spanish. And here I am today, carpe diem, every day since I died of COVID. COVID in 2020, when I had COVID, was like death, pestilence, and disease. Was like death, pestilence, and disease. Was like death, pestilence, and disease. COVID for me. In February 2020, March, I had COVID. February, March 2020. Then I got triple vaccinated. And I thought I was gonna die. In many ways, I did die. I say I don't wanna,
go back to nothing, where I'm always want to look to move forward for better days and give me hope, HOP, for tomorrow, when I see people working out, training, exercising, and holding hands and hugging, and when I hear acts of goodness and kindness and giving some more charity. And I don't pretend to be altruistic fully. Try to be balanced for myself and for the other, not totally selfish. My brothers and sisters, if you got millions and billions, let's mass finance citizens to work out, train, exercise. It's so good for the body. And after I came out from my depression and being suicidal, when I crossed Canada coast to coast, I started writing because I'm a philosopher, independent geopolitical analyst and theorist, and I wrote many documents and protocols and initiatives, mainly and foremost for the North American collective civilizational complex, what I call the Great North American Civilizational Complex, because we constitute with Mexico, Canada, US, and the islands, Haiti. Cuba is a paradox because they're socialist country. I'm not going to delve into that. But we constitute a North American emergent civilizational complex, which is not totally divorced, but it's distinct from Western civilization. So the North American civilizational complex is not totally divorced, but it is distinct from Western civilization. It's not totally divorced, but it's distinct from Western civilization. So those are two key words of my philosophies, which of course you gotta understand fully to grasp the ideas, the intellectual academic idea, which is a theory which I have known to be a fact, that we are not divorced, but of course we are that not divorced but divergent in many ways. We are distinct from Western civilization. It's an emergent civilizational complex which has emerged since about the Second World War. Not only divorced but distinct from Western civilization. Not only divorced but distinct from Western civilization. Not divorced but distinct from Western civilization. And of course, gotta salute those delivering workers. Canada Post. I wish we could deliver every 2 weeks. We could deliver instructions and encouragement by Canada Post. It's a public crown. Here in Canada we got the corporation system, the public and the private, to encourage citizens to work out. Just a reminder, French and English. French and English. Just print me some. I'll deliver them. I'll do the volunteering. Blah 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 blah. I'll deliver. With volunteering, I love volunteering. I deliver the pamphlets. Encourage you all to work out, train, exercise, fitness, regular physical exercise is good for the mental health, is good for the body. And here we made the great linguistic compromise of the French language. And of course, we made the French language compromise, and of course, we got to keep on the drill, and we got to keep on the great linguistic compromise, and we got to get it on the drill, and we got to get it on the nose. Somebody made a little delivery. I love you, delivery person, whoever you are. Thank you. LOV, LOV, and so, oh yeah, somebody delivers. I'm on the. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Merci. It's not for me. It's not for me. But see, Asperger's makes me down. I'm a bit perhaps too obsessed. But now I touched the package. Somebody rang. Thank you, thank you, thank you. Hope you're safe. Love, thank you for delivery. Give them a raise. Give them a raise. 10%. Give them a raise. Come on, billionaires, millionaires. Don't be so selfish, man. I'm not perfect. If I make a million, a billion, a trillion, 50% half, I'm gonna give to my anonymous friend because it wasn't my friend because of the money. And I moved here really with really I don't even remember what I really had. I think everything I had is gone. Gifted, secondhand donation, gifted to donation to food to clothing banks, where they recycle and they refurbish. And I think everything that I have now is for the past 7+ years. I gave everything away that I had. I moved here with like a bag or something. Like a bag. I had no money, no nothing, and I'm in debt now, 10,500. But see your safety and on the road now. The delivery person driving the truck, has got to do a lot of work today. He's doing a lot of work delivering. Got to be safe on the roads. Got kids, or I don't know if speculating assumption. Got maybe somebody that got home and get home and eat and have fun, watch some entertainment, and after a few hours of delivery on the road, I hope he gets back home safely. We got a system, but give him a raise a little bit, 5%, whatever.
You know, it's the workers need a little bit more. The main workers who make less than 50,000, with the growing economic, financial, commercial pressures I've been having for years, and I had a lot of employments which I really loved. But Asperger's, you know, some people confuse it, confound it, convolute it with mental illness. It's not a mental illness. Asperger's is a neurological, mental, psychic divergent condition. Makes me predisposed to obsessive interest and weird social interaction, weird social interactions, and we might whatever seem aggression, and it's not that. It's myself. I have sports and fitness. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport, and I I do we have a routine. Asperger's. We have a routine. We have a routine. So I wake up. I do geopolitical analysis. I watch the news. I analyze the geopolitical events. I conflict with my past intellectual, academic, philosophical thinkings and regurgitation and intellect, and meditate and speculate on future possible options and scenarios. Because I'm an independent geopolitical analyst and theory. So I meditate, I analyze, I reanalyze, I refurbish, go back and forth to the past 20th century, the events to now and then. I do fitness, sports, and dancing for many, many years. That's my routine. And I'm an artist as well. So I rock and roll, I rock and roll. But now I just got to put a little bit of disinfectant because the package was for my anonymous friend. So I touched it, and not the driver specifically, but you know, there's many people who handled it, probably like, I don't know, 44, since it was shipped from somewhere in the world, and then along the lines 44 people touched it, and sometimes we make mistakes, myself included. I can do better. I can touch things, and hygiene. I can always be mindful and conscious, but maybe it's a bit obsessive too much. But I'm just gonna disinfect with a hand sanitizer that I have here. So just gonna just put some hand sanitizer, Canadian made in Canada, 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 made in Canada. See, made in Canada, Canada, made in Canada. And I was born in a past life in the USA. So, oh, it's a bit cold. I'm not gonna put too much. Oh, I put too much of it. It's still cold while it's so. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's add 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's 20, and 5 more. That's it. So, see, it's an antiseptic hand gel, antiseptic hand gel, antiseptic hand gel, antiseptic hand gel. So it was made by TRC Corp, Harvester of Burlington, Ontario. Hand sanitizer, antiseptic cleanser, effective in destroying harmful bacteria to provide antiseptic cleansing. For personal hand hygiene to prevent the spread of bacteria, kills harmful bacteria slash germs, kills harmful bacteria slash germs, kills harmful bacteria slash germs. Fast active and quick drying gel. So, made in Canada. Auctioning this bottle, auctioning a million, gonna give half 50% of my anonymous sister friend, a million, gonna give out to my anonymous sister friend, a million, blah 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 blah. Grateful, thankful. So just because I touched the package, I opened the handle of the door. So, like, I don't know how many people touched through the chain, supply chain, you know, supply chain. And yes, I get dirty, you know. I like my BDSM switch, you know. If I get married, I'm already asked somebody, proposed, and I, that's maybe propose again, open BDSM switch, maybe cuckold marriage, cuckold marriage, open BDSM switch. Because I'm rainbow, get that 50-50, androgynous pansexual. I'm androgynous pansexual. I am androgynous pansexual. And I like to get dirty with consent, but you know, my sexual, I'm just financially stressed. Besides that, I'm pretty good. I work out, train, exercise. I take some sun, you know, and I'm looking for friends with benefits only. I'm looking for friends with benefits only. Looking for friends with benefits only. My sexuality is a bit strange and weird, you know. I quite a weirdo, but I'm not in quite need that much. I like to matchmake, but you know, I'm open about it, so I'm open about it. But XYZ. You make love for me. You make good loving black and white and rainbow for me. You make that good black and white and rainbow loving for me. You make that good loving black and white and rainbow for me. And grateful, take some sun, work out, train, exercise, and meditate. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege, brothers and sisters. Civilization is a privilege. That was my thesis back in 2023, which I presented to the world.
The privilege of civilization, the privilege of civilization. I presented it in an oral communicative manner based on several writings which I've been writing for many, many years as a philosopher, intellectual philosopher, and artistic rock and roll philosopher, nonetheless, North American collective, and for the world for that matter. But I'm a North American Canadian Quebecer who has predicted what's unfolding now in a general manner. And I've written a document which I want to see public private partnership. I want to see people across North America to be financed to for mass tourism, to be financed to see how many things we have here in Quebec. I want to see the dams at Bay James, the dam, and see how many things we have here in Quebec. Just in Quebec, so big, so large. Just Montreal, so many things to see. So I wrote a document called right after I came out from my trip 7 years ago, being depressed and suicidal. I went on that trip. I crossed Canada coast to coast in August and September. And on the 10th in 2017, that's when the first day in Vancouver, my first day in Vancouver. So it's kind of today is the 10th of August, because it took from the 6th to the 10th. It was 3.5 days from Montreal to Vancouver by bus. So crossing Ontario is so large and wide that it took a day and a half by bus. We changed several buses, like 11 or something, different bus stops in Ontario, like 3 times. Thunder Bay, Ottawa, Thunder Bay, then Brampton we changed, then we went down the prairies, we changed a few times, so it was pretty hardcore, the Great Lakes, and it was really hardcore. 3.5 days by bus, crossing Canada, went all the way to Vancouver. So when I reached Banff, I remember, I was like, whoa, this is amazing. I got out. That was the moment when I conquered being depressed and suicidal. But it started actually when I was crossing Ontario with the Great Lakes and in the prairies. But when I reached Banff and then I reached Vancouver, that was it. My depression, being suicidal, was done. And then September crossed, went to Halifax, and that was a great, great, great trip. Greatest trip I ever had. That was a one-time deal 7 years ago, and there's so many things in North America I wanna do, and launch the North American Goddess Rebirth dancing tour. The Goddess Rebirth, because dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport, and some people, I also love football, North American football, boxing, and fitness, gymnastics, and everything to do with sports and fitness. But dancing for me is number one. I hear music, I dance. That's my thing. Dancing, geopolitics, and a little bit of rock and roll 24/7, and philosopher. I'm a philosopher. Open for business, financially struggling, open for business, grateful, thankful, about everything that I have, everything that I do today, everything that I'm gonna do today, and got some food and got some. Thank you for the donation. It's like an ice cream cake. It's not that sweet, but it's just good. I think it's made with dark chocolate and has a little bit of a layer of a cherry in it, so it's so good. I don't do drugs that much. Here in Canada, it's legal. I mean, not at all, really, not at all. And I've been saving a joint, legal cannabis for 3.5 years now. I think maybe 3 puffs is gonna be tomorrow. That's a maybe. If not ever, I'm gonna probably give it away because I've had it for like 42 months, 44, 45 months since 2001. I've been having cannabis and I haven't smoked in ages. But it's legal cannabis, and there's gummies, there's legal hashish. Here's legal. So you don't need to do the other stuff. Although, as a philosopher, I am for legalizing certain like cocaine, speed, and ecstasy. The three: cocaine, speed, and ecstasy. I am for legalizing cocaine, speed, and ecstasy, standardizing and sanitizing and hygienic and whatever. I'm not going to discuss into that. But back to my trip, of course, is that I crossed Canada coast to coast, and I written afterwards in the months coming. I written a document entitled the something like the initiative for the mass financing, the public private partnership initiative for the mass financing of citizen tourism for general wellness. It has a long something title, something like the initiative, the public private partnership citizen integrated initiative for the North American collective wellness by mass financing citizen tourism, something in that manner. The mass financing of tourism via public-private partnership for the North American civilizational citizens wellness. So you get the idea. The idea is that I wrote a document, a few pages, maybe 45 pages, 45 pages or so, 45, about the need for the mass financing of citizens tourism, just once a year, or every 3 months, every 4 months, every season. Canada, US, Mexico, and Haiti, Cuba, if we will make partnership, because they're part of North American collective, eh? Cuba, Haiti, Dominican Republic, the islands are part of North America, goes to Mexico, right? Mexico, some people go even below to
El Salvador, Guatemala, and Honduras. Some people can include in North America. I say Mexico, but I'm willing to go as far, including those nation states as well in North America to a certain extent. I do say Canada, U.S., Mexico, and the islands as part of the collective North American civilizational complex, but nonetheless, mass financing tourism as a public-private partnership is so good. That's, of course, I can be intellectual about it, but it has to be done because things have to get done. It takes a little bit of brains and muscle, a bit of brains and muscle. I got to salute. I'm just meditating now on the public workers. They're changing the aqueducts. Sang a little bit of rock and roll with them the other day, and I was saying, well, I salute them. Give me some of that good water to drink. And imagine, can I repeat the meditation when I go on the mountain? We have aqueducts underneath and up top the mountain. We can drink potable water. There's water fountains, several, all the way to the Belvedere Conjarnac, the chalet, and not in the forest, but at the chalet where I sometimes go to dance and work out and rock and roll and meditate atop the chalet, my second home, the chalet, Belvedere Conjarnac, where you can see the whole city. My favorite, my second home there on the mountain, second home there on my second home there on the mountain. There's water fountains and think, meditate. So much work and labor and brains and muscle it has taken for it to be built right there on the mountain to get that water. So saluting the workers in the 20th century. Thank you, thank you, thank you. I go work out, train, exercise there. I appreciate it. I don't have to carry that much, 4 liters a gallon of water all the way up there. I got the fountain there. It comes from the river, from the filtrations and the systems, and it's a privilege. It has to be maintained. It has to be revolved. We have a lot of work to do in the 21st century. Public-private partnership support the dream. The dancing goddess in the Dragon Kingdom. And I'm glad Celine Dion came back on the stage. And I always say to artists and athletes, and I'm a Swifty myself, and I know somebody who deserves to be 7 times the number after 6 before 8, 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Beyonce, 7 times richer than Taylor Swift, 7 times, 7 times, 7 times. So it takes a little bit of love. So please reduce the costs for farmers, nurses, public workers, farmers, nurses, public workers, farmers, nurses, public workers, public nurses. Those who somebody who makes less than 50,000 a year, just reduce the cost. The farmer, the truckers, farmers, public workers, nurses, those picking up the garbage, the recycling, the compost. I got 3 services here. Just reduce the cost. Give some affordable. Lay like 10%, 20% of the tickets to be relegated to the public workers. That's what I would do as an artist. If I dance, it would have to be a certain place reserved for the public workers. Let's be a third, a third, or 50-50 even. 50-50. Public workers takes that public-private partnership, blah, 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 half-half, half-half. 50-50, public-private partnership, blah, 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 blah. 50-50, 50-50. Half-half, I would explore that for the public workers, those who pick up the garbage every week. If you go on those big trucks, you can come see the show for a reduced cost, half the price, half the price of the tickets for the public workers in my shows. A certain spots reserved, the other ones, can afford it. And if you're a garbage collector, if you're picking up the compost, if you're a public worker, changing the aqueducts, a nurse, a certain place reserved. Public-private partnership is my dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, blah, 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 blah. It's not all about the money, That's why I like to volunteer. And charity, I don't have money, I'm financially stressed, but we're going to switch to that French because we're in La Belle Province, and we made the great linguistic compromise. So we're going to rock and roll a little bit. For that French, that's French. We're going to finish with a rock and roll song in English, and we're going to switch to that French, because we, in La Belle Province, like Celine Dion, we rock and roll it for the butchers. Chop, 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 for those deliveries on the market. LOV for the nurses, LOV, daycare workers changing diapers. LOV for the farmers, LOV for the firefighters. You know that I gotta spark a fire, spike a lighter, do some loving, get some me some of that good hugging. You know that I sing it, rock and roll up in the dragon that I lip it. For those butchers and the nurses and the doctors, chop, chop, chop. Somebody making those burgers, chopping up those fries you see.
On the warehouses that you see, delivery on those machines, on those cranes, construction workers. They don't build me higher skyscrapers, and they put a steel toes up, and they put a little bit of luck, and they cleaning up the supper, and they cleaning with that soap, cleaning with that rope, and up we go. For the nurses and the doctors and those picking up the garbage in the public workers gotta say, their recycling gotta cake it. It ain't all about the money. It ain't all about that fighting. Sometimes you gotta say that loving. Loving me some black and white and rainbow. Loving me some black and white and rainbow. Loving me some black and white and rainbow. Gotta say that you know. Gotta say that's a show. Got to say it, that's a roller. Rock and rollin' up we coaster. Rock and rollin' up we go. Rock and roll for the double upper coaster. Up and coast to coaster. That's the freezing upper lower. And I freestyle rock and roller. So freestyle rock and roll, by the way, I have songs written over the past 7+ years, poetry songs, auctioning, blah 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 blah, auction, blah blah blah, auctioning. But it's mostly freestyle now. So keep in mind, I'm a financially struggling Aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and I love that rock and roll rap, and dancing is my favorite sport, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and mystics. I believe in reincarnation. Several times I was born right on the island, sometimes a man, as a woman. I served at the beginning of the RCMP. I served in a past life in the RCMP at the beginning for like a few years, 7 years or something, 6 years in the beginning, and in the SPVM also. Sometimes I was a woman, born as a woman, and I also was kind of a nurse, more of a baker. I was baking and I was kind of serving the courir de bois, like we used to call in the historical events, in the 1700s, 1600s, and several times in here on the island was born. I met Louis C. And go Canada, go for that sports. Let's go a little bit more rock and roll, and then we finish with the rock and roll, and then switch it to that French. Get ready. Hey, LOV, I wanna hear and I see. Firefighters, LOV, butchers and the bakers and the nurses, those cooks, up in those, making some of those pizzas, making some of those fries, chopping up we go. And the children up the road, they're doing on that pirouettes, doing on that left and right, up in the left, up in the sky. That's that blue. Hope some rain coming our way. And once again, we got those satellites up in the beam, up in the sky, up in the rock and roll, coast to coast, ocean to ocean. Hey, let's get me some of those beautiful skyscrapers. We're gonna get it for the rural. Somebody dancing up in cornfields, truckers on the road. Strippers, give me some discount to the truckers, please, please, please. Strippers, give me some discount to the truckers. Strippers, give me some discount to the truckers. They're the holla ambulance drivers. We're gonna LOV a little bit. Some more, you see. Hydro-Quebec build some dams, you see. Gotta get the public and the private. Gotta get the cheap up some roads. Got the electricians and the plumbers. Gotta get it coast to coast. Gotta get it for the warehouses. They up in the steel toes. They're cleaning up the roads. Cashiers putting up those cashes. They're laughing, they're baking. And the bakers baking some of that good cake and gonna get some bread. And that's what I said. Gotta give me some lean. Gotta give me some spleen. Got me some of that good rock and roll rainbow dragon. That machines, and that's the coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. Pledge your allegiance, that's the legions. Pledge your allegiance, that's the legions. Pledge your allegiance, that's the legions. Not a zero zilch, may I be avenged that 11-fold. May I be avenged that 11-fold. May I be avenged 11-fold. Oh, nobody, nothing, zero, not a zilch. I'd rather see y'all kissing and the shaking and those lips. Up in the hips, up in the dancing, freely and that security. Gotta come with some liberty. Hey, gotta share me some selfish. Hey, billionaires, that's so selfish. Billionaires, why so selfish? Why so selfish? Rock and roll. Let's go for that French as we la belle province. Et voilà, on est de retour de la grotte du Dragan ce samedi. Commence avec la gratitude. 24h/24, le grand compromis linguistique en affaires. Avant tout, je dois dire ma gratitude. Puis salutations aux camionneurs, amour aux pompiers. L'Hydro-Québec, le travail du 20e siècle, grâce, la grâce. Et remerciements à ceux qui ont bâti les centrales, Bay James puis la nouvelle La Romaine. On a 63, il faut bâtir qu'on ait 70 dans les 7 prochaines années du septennnium. Que je marque aujourd'hui, je célèbre 7 ans. Le chiffre après 6 avant 8, c'est 7. 7 ans de quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai traversé le Canada de côte à côte, puis je suis sorti de la dépression. J'étais suicidaire et en dépression, bien sûr. Puis j'ai traversé le Canada de côte à côte, puis je suis allé bien sûr en autobus.
Ça a pris 3 jours et demi de Montréal à Vancouver, à côte ouest au Pacifique pour la traverser le Canada. J'ai été en dépression puis suicidaire, puis j'ai conquis la dépression puis être suicidaire. Quand j'ai cet événement dans ma vie, ça m'a fait avoir une révélation, puis j'ai dit tellement de choses à faire, à voir au Canada, puis à faire, puis j'ai commencé à m'entraîner physiquement, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, mais cet événement, en août, le 6 août, on est parti en autobus avec mon ami anonyme. On a pris l'autobus 3 jours et demi pour traverser le Canada, pour aller à la côte ouest. Ça a pris 3 jours et demi, fait que le 10 août, qu'aujourd'hui on est le 10, on est arrivé à Vancouver, c'était le premier jour de l'arrivée. Puis après ça, en septembre 2017, en même année, à 7 ans, ça a été en septembre, qu'on est allé de Montréal à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ça a pris 25 heures et 44 minutes. Ça a pris 25 heures et 44 minutes. Quasiment 26. 25 heures et 44 minutes, c'est marqué sur les billets, là, parce que j'ai les billets, la preuve de ça. C'est un événement qui m'a vraiment fait sortir de la dépression. J'ai arrêté d'être sous dépression, je m'entraînais. Puis dernièrement, ces dernières années, j'ai accepté mon Asperger. Encore une fois, je répète, je dois le dire, que l'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique et mentale. Ça fait que les Aspies, on a des intérêts obsessifs. Puis moi-même, ces intérêts obsessifs, c'est la géopolitique, la danse, le sport général, l'entraînement physique, le conditionnement physique, le sport, mais la danse, c'est sur la première place dans ma vie. Je danse. Tant de la musique, que ce soit folklorique, de Céline, du métal, de quelle musique j'entends, je commence à danser, je bouge un peu parce que j'adore la danse. Puis c'est un de mes intérêts obsessifs, bien sûr. Parallèle avec la géopolitique, l'analyse et théorie en géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine. Au point principalement, je dois dire aussi que j'ai prévu la situation actuelle d'une manière générale, pas spécifique puis en détail, mais d'une manière générale, généralement par là, j'ai prédit la situation qui se déroule en ce moment, là. Je l'ai prévu en 2019 en faisant une analyse, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique, puis j'ai une routine, tu sais, les Aspies, on a une routine depuis des années, je me réveille le matin, je commence à faire l'analyse en géopolitique des nouvelles, j'analyse, je fais des révisions, qu'est-ce qui s'est passé au 20e siècle, puis ces événements, puis ces traités militaires, des alliances économiques, des alliances politiques, et si c'est de la gauche, de la droite, au centre, que ce soit les partis politiques, puis les complexes de civilisation, puis les pays, les différents pays, puis les traités qu'on a ensemble, puis les organisations internationales, puis tous ces événements, puis ces organisations, puis ces choses qui font partie de la géopolitique. Soit des pays, bien sûr, des interactions des pays ou des régions, de plusieurs régions, ou de civilisations, ou de plusieurs régions, comme l'Amérique du Nord, comme l'Europe, l'Asie, l'Afrique, ces interactions entre les pays, puis entre les continents, parce qu'il y a des organisations qui représentent, comme la communauté européenne, comme ils ont fait la création d'une monnaie commune des années 80, ils ont laissé faire leur ancienne monnaie, puis ils ont fait la création d'une banque centrale. Bien sûr, ça c'est un événement géopolitique majeur, parce que la création d'une monnaie commune entre plusieurs pays qui étaient différents d'une façon d'intégration économique. Ça veut dire qu'ils ont intégré leur économie de plus en plus. C'est ça qu'ils ont fait avec la création d'une monnaie commune. Parce qu'avant, il y avait le franc, le lira de l'Italie, le Deutschmark en Allemagne, il y avait d'autres. Maintenant, ils ont une unité commune, c'est l'euro, euro. Moi, je suis qu'on fasse pareil, là, ça aurait dû faire avant, mais je suis pour la création de l'unité d'échange universelle en Amérique du Nord. En tout cas, cette chose parallèle, bien sûr, c'est des événements qu'on doit prendre en considération quand on étudie la géopolitique. Puis bien sûr, moi, j'avais prévu la situation actuelle basée, pour faire un résumé, là, comment j'avais fait ma prédiction, c'est qu'est-ce que vous devrez retenir, c'est que j'avais conclu en octobre 2019 qu'il y avait des conflits qui n'ont pas été résolus du 20e siècle. Dans le 20e siècle, il y a eu des conflits qui se sont rendus au 21e siècle. Puis parallèlement, qu'est-ce que je dis souvent, bien sûr, c'est qu'ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, on a fait des grands compromis. Qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe le grand compromis linguistique. Du français qu'on continue à le faire. C'est sûr, des fois, on se donne des coups, puis on donne à la table, puis on négocie, puis on donne, puis on donne, puis on donne, puis on revient, puis on... c'est de l'avancement, puis du recul, mais ça prend aussi de la comédie, puis moi, vous savez comment on fait pour le français, pour l'anglais, pour le bilinguisme, pour qu'on soit plus bilingue, qu'on fasse un effort, ben, soit en écoutant des chansons en français, vice-versa en anglais de Céline Dion, ou en faisant le troisième film de Bon Cop, Bad Cop, Bon Cop, Bad Cop 3, Bon Cop, Bad Cop 3. J'ai déjà des idées pour le faire, puis j'aimerais ça jouer un petit rôle un peu comique, drôle un peu, dans ce troisième film de Bon Cop, Bad Cop, qui est un de mes films préférés, qui est une coproduction canadienne,
Québec, là, Québec-Canada, parce qu'on fait partie du Canada, puis on fait partie de ce que j'appelle le grand complexe de civilisation nord-américain. Je dis souvent, je suis nord-américain, canadien, québécois, puis en étant mystique un peu spirituel, je crois à des réincarnations. Hein. J'étais né plusieurs fois aux États-Unis, 3 fois, une fois femme, 2 fois homme, puis j'ai servi dans l'armée des États-Unis dans 2 guerres différentes. C'est mes croyances dans la réincarnation, puis j'ai été né ici femme aussi, dans les années 1650, puis j'étais servante, je nettoyais, je faisais du bénévolat, puis je faisais de la cuisine, pas mal de la cuisine, puis c'était pas mal juste la cuisine simple, c'était du pain puis des patates pas mal, là, puis de la soupe, là, mais pour les coureurs de bois, tout ça, comme, puis je faisais du nettoyage, puis des fois je faisais des pansements où je les enlevais s'ils venaient, il y avait des choses qu'il fallait qu'ils soient nettoyées, genre des plaies, genre, j'étais pas vraiment infirmière, là, mais je faisais des choses pour les plaies, pour les pieds, tout ça, j'arrangeais leur lit, tout ça, des choses comme ça, dans une autre vie, j'étais né homme, femme, homme, dans d'autres vies, dans des réincarnations, des fois j'étais né homme, des fois j'étais né femme, c'est mes croyances spirituelles en tant que philosophe mystique, puis analyste artiste, rock'n'roll, on va y aller pour le rock'n'roll, puis encore une fois, la gratitude, super important pour la santé mentale, c'est la gratitude, mes chers, parce que la civilisation, ben, c'est un privilège, juste en faisant une méditation, tu sais. Les travailleurs du 20e siècle de l'Hydro-Québec qui ont bâti toutes ces centrales pour connaître de l'électricité, puis ça va bien sûr dans les États, 6, je pense, 6 États américains jusqu'à New York, tu sais. Puis c'est l'électricité qui ne pollue pas, c'est juste ces choses-là qu'on doit prendre en considération parce que, bien sûr, dans le public aussi, là, juste en faisant une méditation l'autre jour, je faisais mes marches, entraînement, rock'n'roll, puis je voyais bien du travail en tant que le changement des aqueducs, les travailleurs publics, je méditais, je voyais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que les outils, fait que là je méditais comment ils travaillent pour rentrer ça dedans, puis toutes les choses techniques, j'en connais un petit peu de manière générale, mais je sais que ça prend du cerveau puis des muscles, ça prend du cerveau puis des muscles, ça prend du cerveau puis des muscles, puis on a bien du travail pour le faire, dans le public on a bien du travail pour le faire, puis c'est grâce au travail du passé qu'on a de l'eau potable pour boire. Quand je vais souvent à ma deuxième maison, le Mont-Royal, là, je m'en vais sur le Mont-Royal faire l'entraînement et la méditation, surtout 93% du temps, je suis dans la forêt profonde, mais des fois, je suis sur le belvédère Condy-Aronnax, puis je regarde la ville, la métropole, puis je médite toutes les constructions, les gratte-ciels qui ont été construits avec des grues, puis les travailleurs en construction qui l'ont bâti, puis tout ça, puis jusqu'à aujourd'hui, présentement, le 2024. Tu sais, ça a pris du gros travail au 20e siècle pour avoir juste de l'eau potable. Il y a des abreuvoirs sur la montagne. Imaginez-vous, tous les tuyaux, tout qui ont été mis au 20e siècle pour se rendre l'eau, pour que pas que j'amène 4 litres d'eau et que j'aille l'eau là-bas, puis pas juste moi-même, mais vous, quand vous avez fait la course puis le cyclisme, puis vous arrêtez pour boire de l'eau. L'autre fois, je pensais que c'était. Je remerciais les travailleurs du 20e siècle, je sais pas son où, qui ont des années 60, 70, 80, ils ont bâti pour avoir l'abreuvoir en haut de la montagne pour boire de l'eau. La civilisation, c'est un privilège, tout ça. Puis moi, mon rêve, quand je dis soutenir le rêve, c'est le rêve du dragon et la déesse qui danse, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. C'est fondamentalement, c'est un appel pour un PPP, pour un partenariat public-privé en tant que philosophe, artiste, athlète qui fait cette vidéo sur Facebook et qui vous encourage à faire l'entraînement physique. Les mains dans les airs si vous voulez du rock'n'roll. Je n'ai pas les pleins. Du rock'n'roll, je suis artiste. Puis, encore une fois, l'Asperger's, c'est pas une condition de maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Ça fait que les aspies, on a des intérêts obsessifs. Puis ces intérêts obsessifs pour moi-même, c'est la géopolitique, l'analyse et la théorie en géopolitique, le sport, le conditionnement physique, la danse. Puis des fois, il faut juste nous le dire directement, ferme donc ta gueule un peu, juste arrête de parler ou des choses comme ça, ou change de sujet. Il faut être direct avec les aspis des fois, puis il y a une confusion, malentendu. On est étrange, mais moi, en étant joyeux quand même, c'est juste un stress financier en ce moment. Là. Je suis juste un stress financier, mais j'ai la gratitude que mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai du café et du thé. J'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui. Jusqu'à quand il va commencer à mouiller, je vais aller dans le soleil faire l'entraînement physique. Puis ça me rend joyeux puis content de voir les gens qui se tiennent par la main, qui font du cyclisme, que vous faites du sport, vous prenez du soleil, puis vous soyez libre. Puis je médite, les pompiers, amour aux pompiers, aux boulangers, les infirmières, les travailleurs publics, les fermiers dans les fermes, ceux qui vont dans les travailleurs de l'Hydro-Québec.
énergir toutes les productions alimentaires, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, bien sûr, les camionneurs aussi. Il faut tout prendre en considération, les infirmières, les docteurs, sur la route, les camionneurs. Je fais toujours des méditations à tout ce qui se passe. Quand je m'en vais à mes longues marches d'un couple d'heures de retour, aller-retour à la montagne, là. Puis je me dis toujours qu'est-ce qui se passe à travers le collectif de situation nord-américain, à travers l'Amérique du Nord. Et puis, je marque aujourd'hui 7 ans depuis que moi-même j'ai conquis la dépression puis être suicidaire. Je m'en souviens, j'étais dans la dépression puis suicidaire, puis j'ai traversé le Canada de côte à côte. Puis cet événement, ça en fait sortir de la dépression. Fait qu'après ça, j'ai écrit un document, depuis plusieurs, en tant que philosophe, j'ai écrit plusieurs documents. Puis ce document est relatif, bien sûr, à une initiative que je fais appel pour un partenariat public pour financer les gens justement à faire du tourisme, à voir tout qu'est-ce qu'on a, les centrales Hydro-Québec, tellement de choses, c'est tellement gros le Québec, juste aller voir les 17 régions, puis aller voir dans les maritimes, puis aller voir les prairies, puis tout ça, puis en Amérique du Nord, bien sûr, je veux aller voir le Grand Canyon, là, le Grand Canyon aux États-Unis, puis au Québec, en Amérique du Nord, tellement de choses que je dois visiter, puis je fais un appel pour le financement pour les gens, pour la santé mentale, pour le bien-être. Peut-être ça peut aider des gens à voir, wow, quelque chose que j'ai jamais vu, jamais vécu. Comme moi, je m'en souviens en 2017, quand j'ai traversé le Canada, quand j'ai traversé les prairies, là, quand j'étais arrivé à Banff, j'étais comme, wow, les montagnes. Le moment quand j'étais passé à Banff, c'est là que j'ai arrêté d'être en dépression puis suicidaire. J'ai fait une révélation. Puis depuis ce temps-là, je m'entraîne. J'ai commencé mon entraînement physique à un peu du 80 livres. J'ai écrit des centaines, comme 156 chansons rock'n'roll en français, puis plus que 300 en anglais, vice-versa. Puis des idées pour le cinéma, puis des documents relatifs à la défense, sécurité, service, des initiatives philosophiques et des initiatives pratiques relatives qui sont reliés au qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, l'Amérique du Nord, parce que je suis un philosophe nord-américain, canadien, québécois, je suis pour la paix mondiale, universelle, puis tout, ouverte d'esprit, mais fondamentalement, qu'est-ce que je connais, c'est l'île de Montréal, le Québec, le Canada, puis l'Amérique du Nord. J'étais né aux États-Unis, servi 2 fois dans l'armée des États-Unis dans 2 guerres différentes. Par là-bas, c'est nos cousins, les États-Unis qui viennent qu'on fasse alliance, puis qu'on fasse la création de l'unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle que je suis pour la création d'une monnaie basée sur ma philosophie puis mon initiative, puis bien sûr, ma théorie qui s'appelle la TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, que je pense, j'y crois, je suis certain que c'est la seule et unique solution en ce moment, la création de cette nouvelle monnaie d'échange, puis l'implémentation de ma théorie, où qu'on est rendu aujourd'hui avec la dette publique, qu'on est rendu à payer 2 fois plus d'intérêts qu'on paye en 2020-2021, qu'on paye 46,5 milliards juste service de la dette, dans d'autres mots, payer l'intérêt, qu'on paye l'intérêt sur la dette, c'est rendu tellement énorme là qu'il faut faire la TRD, il faut faire l'implémentation, puis c'est une solution, ça, il n'y a pas d'autre solution, mes chers Québécois et Québécoises, vous pouvez vous ostiner, qu'on s'ostine quand que vous voudrez, mais dans la gauche, la droite, du centre, c'est la TRD. J'appelle mon oncle Legault, mais avec mon oncle Legault, mais je suis des fois 50-50, des fois 90-10, des fois 30-70, ça dépend sur quel sujet, des fois, là, mais c'est comme une famille, vous êtes ma famille, des fois on est dysfonctionnel, tu sais, mais si je suis pour vous défendre, tu sais, s'il y a une armée qui fasse l'invasion, d'ailleurs, de la gauche, de la droite, au Pacifique ou Atlantique, je suis le premier à aller au bénévolat puis aller volontaire pour vous défendre. Pour la défense seulement, pour la défense de côte à côte. Puis pour la défense de côte à côte des collectifs de situation nord-américains, je suis pour ça parce que c'est l'Amérique du Nord que je connais. Puis je souhaite la paix mondiale puis la résolution de leurs conflits parce que c'est des conflits qui sont maintenant dans le 21e siècle, dus au 20e siècle. Là, qui n'ont pas été résolus. Ici, je dis toujours, en Amérique du Nord, on a des tensions, on a des problèmes en ce moment, moi-même financièrement. J'aimerais avoir un massage, mais je peux prendre un bain. Je vais prendre un bain, financer les infirmières. Ils ont besoin de financer leurs millionnaires, milliardaires, les infirmières, un massage thérapeutique, les pompiers. Les pompiers aussi ont besoin, puis ils méritent plus que moi. Les camionneurs aussi. Les infirmières, les pompiers, les camionneurs, ils méritent plus que moi. Financer un massage thérapeutique. Là. Mais il faut prendre en considération que je dis toujours, dans un scénario, parce que là, on s'est impliqué dans certaines choses. Je ne veux pas discuter de mes. Si je suis pour, si je suis contre. Premièrement, tenez compte que je suis pour la défense, sécurité, service, liberté, puis prospérité. Qu'est-ce que j'appelle le collectif nord-américain, soit le complexe de civilisation nord-américain, mais pour la paix mondiale aussi. Mais je suis universel, je peux l'être universel puis international, puis ouvert d'esprit avec nos frères et sœurs qui viennent nous rejoindre au Québec, à Montréal. Moi-même, je dois y travailler moi-même en tant qu'individu, puis le collectif,
du donné, du négociation, compromis du donné, puis je joue la défense, on joue la défense. On doit jouer la défense maintenant, au moins pour les 7 prochaines années. Mes philosophies, mes théories, bien sûr que j'y crois, puis je crois vraiment à mes philosophies, mes théories, bien sûr, mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération, surtout qu'on a un collectif de situations nord-américains, puis mes initiatives, mes protocoles sont basés parallèlement à mon travail en géopolitique depuis les dernières années, puis avoir prévu en 2019, en octobre, puis j'ai la preuve, hein? J'ai la preuve parce que j'ai la preuve de ça parce que j'ai fait des vidéos en ligne discutant ce scénario de Troisième Guerre mondiale. Je les ai mis, mais pas d'une meilleure qualité sur YouTube, blablabla, mais c'est quand même là, puis j'avais discuté ce scénario de Troisième Guerre mondiale que j'avais prévu en 2019. Qu'est-ce que vous retenez en résumé, c'est que j'ai fait une analyse en géopolitique, puis j'ai prévu une guerre comme une conflagration internationale, soit une Troisième Guerre mondiale, en vue et en tenant compte qu'il y a des conflits du 20e siècle qui n'ont pas été résolus. Comme ici dans le collectif de situation nord-américain, dans le collectif nord-américain, qu'est-ce qu'on peut dire, bien sûr, c'est qu'on a fait le grand compromis linguistique du français pour avoir la paix, l'harmonie sociale, pour pas qu'il y ait de conflits internes en Amérique du Nord, au Canada. Le grand compromis linguistique. Des fois, mais on donne, on regarde, on recule, on avance, on recule. Des fois, ben, ça prend l'humour aussi pour la comédie avec nos frères et sœurs noirs, les 13,3, 13,4, 13,3, 13,4% de la population de l'Amérique du Nord. Non, c'est nos frères et sœurs noirs. C'est sûr, des fois, c'est subconscient, bien subconscient. On a des choses subconscientes. On peut être raciste. On a du racisme, on a du biais. Moi-même incluant, des fois, c'est des choses, on se rend pas compte. C'est du subconscient. Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on y travaille. Puis qu'on offre sur le point de vue de faire qu'est-ce qu'on peut faire, puis traiter d'une manière égale, puis offrir des opportunités. Puis, ou l'Asperger, moi aussi l'Aspie, en étant Aspie, j'ai souffert beaucoup, j'ai perdu de l'emploi, vu que, je sais pas, ça parle dans le dos, ça parle dans... Je sais pas exactement, mais j'ai eu bien des emplois, mais ça a été mal compris, l'Asperger, c'est encore quelque chose on démystifie, là. Il y a une démystification de l'Asperger en étant Aspie moi-même. T'sais. Je travaille sur mes symptômes parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger. Je dois y travailler sur mes symptômes, ne pas m'approcher trop proche des gens quand je leur parle. J'ai des fois des mouvements un peu bizarres, étranges avec le corps. T'sais. Mais j'ai mes forces, j'ai mes compétences en géopolitique. C'est mon royaume, c'est mon domaine, au point de vue que j'ai prévu la situation actuelle. Puis, je suis un philosophe aussi qui présente un peu de solutions. Mes frères et sœurs, j'ai des voisins noirs, j'ai des voisins du Mexique, j'ai appris l'espagnol 7-8 ans, j'ai appris l'espagnol, j'aime ça parler l'espagnol, puis je dois pratiquer, mais j'ai quand même appris quand même un peu, continuer à avoir une discussion, puis pouvoir lire l'espagnol aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement, c'est 7 ans, là, ça fait plus que 7 ans. Des fois, je regarde des films en espagnol, puis je comprends, puis je lis, puis l'apprentissage par moi-même. Puis c'est des choses que j'aime. Là. Ici, dans ma grotte, c'est l'anglais, français, espagnol, anglais, français, espagnol, anglais, français, espagnol. Puis nos frères et sœurs du Mexique, ils font partie de l'Amérique du Nord. Puis, il faut faire des compromis des fois. Il faut faire des compromis des fois. Moi-même, en étant arc-en-ciel, l'Asperger, j'ai perdu de l'emploi, j'ai perdu de... Je peux dire, j'ai perdu de l'argent, mais la gratitude d'aujourd'hui, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai de la gratitude. Puis je suis ouvert pour les affaires. Vous voulez du rock'n'roll, la danse. Puis j'ai créé mon propre système d'entraînement physique parce que parallèlement à la géopolitique, mon obsession, c'est l'entraînement physique. Du point de vue que j'ai créé mon propre système d'entraînement physique et que je suis fier de l'avoir créé, qui ne requiert aucun équipement. Je continue à faire appel par un partenariat public-privé, à financer les gens à faire l'entraînement physique. Je suis prêt à faire du bénévolat si vous m'imprimez les pamphlets. Je suis prêt à faire la livraison dans les quartiers à Montréal, sur la métropole. Mettre ça dans la poste des gens. Un petit mot d'encouragement bilingue, en anglais et en français, une page, vice-versa. Imprimez-moi 1 million, je les portais chaque mois, chaque bimensuel ou mensuel à chaque mois. Faites dans un entrepôt. Je fais du bénévolat chaque fin de semaine. Je vais l'imprimer. Super important qu'on encourage les gens à faire l'entraînement physique, à l'activité physique. C'est bon pour la santé mentale, parallèlement avec la gratitude. On pourrait le faire. Ça prend du cerveau et des muscles, ça prend de l'action aussi. Puis j'aime ça faire les choses. Puis avec les aspects, des fois, il faut être direct. Puis, ben, ça, puis c'est ça l'Asperger's.
Si vous êtes Aspie, vous savez de quoi je parle. Des fois, les gens ils pensent qu'on n'a pas de compassion ou qu'on n'a pas d'empathie, mais c'est pas ça. C'est parce que les Aspergers, on le démontre d'une manière plus par offrir des choses. Je te donne un exemple. Si t'es mon ami, puis maintenant je fais juste des amis avec bénéfice. Puis là, t'es allégeance légion, du dragon, arc-en-ciel, la déesse qui danse, vous êtes famille. Puis bien sûr, par exemple, t'es mon ami, puis t'as dit, ah, je vais faire un entraînement, j'ai mal au cou. Je vais pas dire, ah, désolé pour toi. On va pas dire une consolation verbale, mais on va offrir quelque chose. On va dire, je peux te donner un massage, ou c'est-à-dire, j'ai faim, puis dire, ah, on va pas dire, ah, mais tu mangeras tantôt. On va pas faire une consolation verbale, mais on va offrir, si on a de quoi, de la nourriture, ou un massage, ou de l'argent, parce que moi, j'en ai pas personnellement, mais si on a de l'argent, on va offrir. Tu veux-tu, je te donne 50$, tu vas pouvoir payer, je sais pas, ton autobus, ou tu vas pouvoir payer ton, je sais pas, dans le cas par cas, là, mais c'est ça, les Aspergers, on montre la compassion par l'action. C'est ça la différence. Tu sais, parce que c'est une condition de neurodivergence mentale, c'est juste, ça nous fait qu'on a des prédispositions puis des intérêts obsessifs, puis on a une routine. Moi, depuis 7 ans et plus, je me réveille, je fais de l'analyse en géopolitique, je regarde les nouvelles, je fais de la revision, qu'est-ce qui s'est passé dans le 20e siècle, je fais de la prognostication, je regarde les futurs scénarios qui peuvent se produire dans cette analyse de géopolitique, je retourne en arrière, au présent, puis voir dans le futur, puis c'est toujours l'analyse en géopolitique, puis c'est toujours l'entraînement physique, puis avec ben du rock'n'roll, parce que je suis artiste aussi. Fait pour aujourd'hui, ça va être tout, ça va être ça, mais encore une fois, je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis je veux dire, quand on a fait du bon travail aux Jeux Olympiques, wow! Quel beau travail! De l'éduc à Summer McIntosh, l'or, le bronze, puis l'argent. On est 11e place, 11e place. Bah, wow! Je suis content. Si on est 11e, je suis content. On a fait bien des médailles, puis nos athlètes, mais ils ont fait bien aux Jeux Olympiques. Je suis quand même fier de nos athlètes qui nous ont représentés dans plusieurs domaines, dans le sport aux Olympiques à Paris. Là, je pense qu'11e place qu'on a fini, mais c'est possible qu'on soit 10e. On va voir si aujourd'hui ça va se passer de quoi. On va voir si c'est la fin, là, ça finit, mais c'est possible là, que depuis que j'ai commencé cette vidéo, on a gagné 3 autres médailles. Peut-être, peut-être pas, mais sinon quand même on a bien fait, je trouve. Là, on est dans le top 15, c'est sûr. 11e place. La dernière, quand j'ai checké ce matin, on était 11e. Fait que ça fait du bon. Fait que, encore une fois, encouragement dans l'entraînement physique. Merci les travailleurs qui changent les aqueducs pour qu'on ait l'eau potable. Le travail public qui enlève les poubelles des 3 services. Le compostage, le recyclage, c'est tous ces services que je dois remercier, puis je les considère quand même des athlètes, puis tous les fermiers, les boulangers dans les boulangeries, les électriciens, les camionneurs, les artistes, les ambulanciers, maintenant sur la route, les camionneurs, puis ceux qui sont dans le train, les chauffeurs dans les métros d'autobus, puis ceux qui ont bâti le métro, le système des autobus, puis bien sûr l'infrastructure du collectif de sciences nord-américain pour qu'on puisse moi-même aller sur la montagne, et bien sûr le piéton, tout ça, ça a été construit bien sûr par les travailleurs publics, puis on a bien de la maintenance à faire, puis bien du travail dans le futur, puis aujourd'hui ça commence bien sûr avec la gratitude de votre philosophe qui vous chante du rock and du roll. Ah ouais, let's go pour le renouveau, l'infrastructure, les aqueducs, du métal, du ciment. Hey, ça en prend du cerveau pis des muscles pour en rebâtir en dessous de la terre de l'eau potable pour des maisons qu'on aille. Un poème folklorique dans le 21e siècle. Ça va en haut, ça brille des satellites des gratte-ciels sur de la grue de la belle province. Ben des films du rock'n'roll, du dragon en arc-en-ciel. Vous avez moitié-moitié, des fois hommes, certaines femmes, des fois hommes, des fois femmes. Demain c'est la canicule, pis c'est le temps de la nation de l'arc-en-ciel sur le boulevard de Montréal. C'est la fierté demain, défilé de la fierté. Je serai là, vous serez là, on va danser ensemble. Puis amour, sécurité demain, puis soyez sages. Puis l'agression, mais entraînez-vous, faites pas de violence, faites pas d'agression, mettez des gants de boxe, puis sportsmanship. Du sport, puis après ça, on se donne des câlins bien faits. Ça fera mieux la prochaine fois. Puis, merci les travailleurs publics, merci les fermiers, boulangers, les pompiers,
Ceux qui sont sur la route maintenant de côte à côte. Puis dans les boulangeries, ceux qui ramassent, bien sûr, qui font du nettoyage de nos villes, là, le Canada, à travers le Canada, qui font la livraison de la nourriture, bien sûr, dans les camionneurs. Amour, A-M-O-U-R, c'est pas tout se battre. Là. Il faut avoir l'amour aussi. Hein. C'est pas toute la force, la puissance qui doit faire la gestion de notre vie quotidienne, la civilisation. Il faut avoir un peu de sagesse, un peu de bonté, puis un peu d'amour, des bisous, puis des câlins, puis des châteaux, puis de la comédie, ça en prend aussi. Que mettre du ciment, puis du béton, puis du fer pour en construire pour la défense de côte à côte, avec nos frères et sœurs des États-Unis, nos cousins là-bas, pas loin. On peut aller en marche, puis on traverse la frontière de côte à côte, l'océan au Pacifique, à l'ouest, à l'Atlantique, à l'est. Puis je célèbre encore une fois 7 ans, puis je vends 93% des biens que vous voyez ici. Puis je dois dire encore que je suis parti, j'ai la amnésie notre gars, j'ai un blackout de mémoire, je m'en souviens avoir déménagé, puis la couple d'années. Puis je dis souvent, si j'aurais resté où j'habitais avant, à Côte-des-Neiges, une petite place plus petite qu'ici, c'était la moisissure, beaucoup de moisissure, j'étais malade, puis je suis venu, je me suis guéri, puis je suis sorti de la dépression quand j'ai traversé le Canada, je commençais à m'entraîner, puis j'ai écrit bien des documents, des chansons rock and roll, la poésie, puis des documents relatifs au collectif de situation nord-américain, puis mes initiatives que je fais tous, appel à tous et toutes à soutenir, qui sont fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé à travers le collectif de situation nord-américain, à travers l'Amérique du Nord, le PPP, un PPP à travers de côte à côte. Fondamentalement, c'est ça mon initiative, c'est un travail pour un partenariat public-privé de côte à côte, pour la collectif de situation nord-américain, bien sûr, pour maintenant la gratitude dans ma grotte, il y a 1h56, 1h55, 55, fait que je dois penser qu'il y a du monde qui vont se donner des câlins, fait que ça me donne l'espoir, ils vont se tenir par la main, ça me donne l'espoir, qui vont donner à la charité un peu, puis qui vont m'aider à construire les trois. Les trois! Québécois, Québécois, ensemble, on va pouvoir bouger les montagnes! Je vous fais confiance! Le bon peuple, ma famille, des fois on est dysfonctionnel, hey, mais ensemble on va pouvoir bouger les montagnes. Québécois, Québécoises, le bleu ciel, les bleus. On peut danser avec le rouge. Et le bleu et le blanc, on peut danser avec le rouge. Puis aider à construire le temple de la déesse, une déesse, Dieu déesse. Dieu puis la déesse. Le Dieu est où? Mais est où la déesse? Déesse. La maison du dragon en pyramide, pyramide rouge, écarlate rouge. Puis le troisième, le palais du peuple, arc-en-ciel. C'est trois bâtiments que je veux bâtir. La pyramide de la maison du dragon, simple austère, ça n'avait pas besoin d'une grosse maison, la maison du dragon en pyramide. Puis le cercle, la déesse, le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée. Puis le palais du peuple arc-en-ciel. Amour et santé, rock'n'roll.